Good morning. Buenos dias. Today in the church's calendar, we commemorate Saint Isidore, who died in 1130 in Spain. He was a farmer. Hoy en el calendario de la iglesia, el calendario litúrgico, pensamos en San Isidro, quien fue un granjero, agricultor en España, murió en 1130. And the interesting thing is his wife also is a canonized saint, María de la Cabeza Toribia, también su esposa, María de la Cabeza Toribia, es reconocida como por la iglesia como una santa. And I think it's good for us to think today of the fact that if we are able to eat, what all is involved in that chain of production that comes from the farmer, truck drivers, the stores, the restaurants, all the people that are involved in feeding us. And we need to pray for those people. Pray for those people in the food industry who are unable to work right now, or those who have insufficient work and insufficient income. Hay que pensar en todas las personas que lo hacen posible para que podamos comer, desde los granjeros, las personas que manejan las trocas, las personas en los restaurantes y en las tiendas. Hay personas en la industria de comida que ahorita no tienen trabajo o tienen menos trabajo que antes, menos ingresos. Hay que rezar para que todas las personas que nos alimentan sean alimentados también. So, we have to be grateful, I think, for what we receive and who we receive it from. In the Gospel of today, from John 15, still on the night before Jesus died, Jesus says, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. And no one has greater love than to give his life for others, to give his life for his friends." Dice Jesús a sus discípulos en el capítulo 15 de San Juan: "Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos." So he's saying this on the night before his death. Está diciendo a la noche antes de su propia pasión. And he says, "You are my friends. I do not call you servants, because the servant doesn't know what his master is doing. I call you friends, because it's been given to you what I have heard from my Father." Dice Jesús, "Yo ya no los llamo siervos, pero que el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre." Now, in the language of the New Testament, in Greek, there's a word doulos, which could be either translated as slave or servant, but those have little different connotations. Esta palabra en el griego del Nuevo Testamento, doulos, puede ser entendido como esclavo o siervo, pero hay una diferencia entre un esclavo o siervo. So I think it makes a big difference to us whether we think of ourselves as slaves. Jesus apparently wants us to think of ourselves as his friends, not as slaves. But we are still servants. Jesús quiere que pensamos de nosotros mismos como sus amigos, entonces no esclavos, pero todavía siervos. This makes a big difference. Whether we have the attitude, the fearful, anxious attitude of a slave, or the loving, generous attitude of a servant. Depende. Si tenemos la actitud de miedo, de ansiedad de un esclavo, o la actitud de amor y generosidad de un siervo. If we have the attitude of a servant, in the model of Jesus, the servant, then a lot of things become easier for us. It makes it possible for us to make sacrifices. Sacrifices, for example, in this time of wearing a mask in public, maintaining distance from others, so we can begin to have some public life and open up our economy and our public life, but still maintain prudent caution against disease and the spread of a pandemic. Si tenemos la actitud de un siervo,
es fácil para nosotros hacer sacrificios. Por ejemplo, tener una mascarilla en público o mantener la distancia de las demás personas para guardarnos contra el contagio. Mientras que estamos empezando de nuevo nuestra economía y nuestra vida pública. Let us continue to pray for our leaders in the civil government, our leaders in the church, our leaders in business, and all those trying to navigate this difficult time that we're in. Hay que seguir rezando por nuestros líderes en la industria, en los negocios, en el gobierno, en la iglesia, todos los líderes que están navegando estos tiempos en que estamos. And let us pray for ourselves that the Lord today may give us the heart of a servant, his own heart, that we may do generously what he has given us to do. Rezamos por nosotros mismos, para que tengamos el corazón de un siervo, un corazón como el corazón de Cristo, para que podamos servir en la manera en que Dios quiere.